apate nafasi ya kusoma. It is the reason why tumeajiri walimu 1,100 kusomesha watoto wetu, so that every child apate nafasi ya kusoma. Ndio sababu tumeongeza budget ya kusomesha wa Kenya kutoka bilioni 500 mpaka bilioni 700 mwaka huu. Tuhakikishe hakuna Mkenya anakosa nafasi ya kusoma. Ndio sababu pamoja na hawa wabunge tumejenga madarasa mpya 23,000 kuhakikisha ya kwamba kila mtoto, in the last 3 years we have built 23,000 new classrooms to make sure every child is in class. Ndio sababu tumehakikisha kwamba vijana wetu wa kuenda university na TVET pia tumeongeza pesa yao ile ya Higher Education Loans Board, na tumeweka new funding model ambayo inahakikisha kwamba kila mtoto wa Kenya, hasa watoto kutoka jamii maskini, tunawapatia scholarship na loan 90%. Tuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya anabaki nyumbani kwa sababu mzazi wake hana uwezo. Right, still on matters education, the Kenyan government through the Ministry of Education and the Kenya Institute of Curriculum Development, that is KICD, is advancing the preparations and printing of grade 10 textbooks, a key step in implementing the competency-based curriculum, that is CBC, at secondary school level. Now, authorities have announced that payments have already been made to approved publishers who are expected to produce textbooks aligned with the approved curriculum. Now, the materials are designed to promote knowledge, creativity, and critical thinking and preparation for the both academic and technical subjects. One of the issues that we've had to deal with is the issues of ensuring that we have all the reading materials and the books in schools as the students get placed in grade 10. As you are aware, there was a challenge with the distribution and printing of these books, primarily because the government does owe money to the publishers. Towards the end of 2025, the outstanding amount was about 11 billion. We did negotiate with the Ministry of National Treasury, and we were able to receive 5.6 billion, which has since been released to the publishers to allow them meet some of their obligations and therefore make it possible for them to proceed with the printing and distribution of the grade 10 books. As you are aware, the grade 10 students who are supposed to report to school between the 12th and 16th of this month, we had a few challenges and we had to extend that reporting to yesterday, the 21st of this month. And today we'll be releasing the actual numbers of all the students who have actually been admitted to our senior schools across the country. Right now, the United Green Movement, that is UGM presidential candidate David Maraga, has criticized the government for rushing the implementation of the competency-based education, that is CBE curriculum, warning that the move risks excluding millions of students from accessing quality education. Now, speaking at a training forum for UGM youth candidates in Kisumu, Maraga cited concerns raised by education stakeholders, including a shortage of qualified teachers, inadequate infrastructure in secondary schools, and the inability of dozens of students to pay school fees. Maraga emphasized that the accelerated rollout of CBE could deepen education inequalities, leaving many learners behind. My fear is that we are going to lose quite a number of young people in this process. I saw in the papers the other day that they are saying, look, this is like a pilot program. You'll get a few who will do very well. But what about the majority? What about the majority? Losing one is bad enough. So it is the question of implementation, and the government is totally ill-prepared. The teachers, we all know, and the teachers have said it. They are not prepared to, for this CBC or CPE program, and that's why it is so haphazard. Right, still on matters education, the central region has recorded 84% transition of rate of students advancing to grade 10, with Kirinyaga and Kiambu counties leading at 88%, while Nyeri, Muranga, and Nyandarua counties reported slightly above 80%. Regional Commissioner Nkanada
has revealed. Now speaking during a security tour of Kirinyaga County, Kanada emphasized the importance of ensuring all children are enrolled in schools. Now he highlighted that through the collaboration between national government, administration, officers and education officials, the region is working to guarantee every child reports to their respective secondary schools. Now the regional commissioner urged parents to who have been unable to enroll their children to visit their local chief's offices to seek assistance. He further noted that the day secondary schools are available at a very low cost, charging as little as 500 per term, leaving parents with no justification for keeping children at home. Jana jioni tukifunga tulikuwa tumefikia 84%. Ile percentage ya the region, Kirinyaga ilikuwa at 88%, Nyeri ilikuwa at 82%, Kiambu ilikuwa I think at around 88%, Nyandarua ilikuwa chini kidogo, I think around 80%, but the average was 84%. Vile tumesema hata kama nini deadline ilikuwa leo, tunataka nini wale watoto wamebaki nyumbani. Hatuwezi kusema mtoto amechelewa kwenda shule hata yenda. Wote wasanywe na machifu na wapelekwe mashule. So hii hatujasimamisha kwa sababu ati deadline ilikuwa leo, hapana. We want to have 100% transition. Unajua ukiangalia zile shule tuko nazo ama mfumo wetu saizi, kuna zile shule za ambazo sio boarding. Ukiangalia malipo ni kama it is almost free. So we are saying that hakuna mtu wako na nini na sababu ya kutopeleka mtoto shule kwa sababu ati hakuna nini. Kwa sababu ukisikia shule mahali watoto wanaambiwa walipe 500. Sasa hatuwezi kusema kuna mzazi amekosa 500 shule ya kupeleka mtoto nini shule. Ni uzembe tu na kutojali, lakini wazazi kama hao nao tunasema hata nyinyi tukiwapata mko shindani. Mko kwa shida. Ni haki ya mtoto asome. Na kama una uwezo kabisa si useme serikali iko. Serikali ya county iko, serikali ya national iko, hata kuna CDF wanapeana nini msaada. Watasaidiwa. Right, moving on, a family in Tulele, Narok East is appealing to well-wishers to assist their child, Liten Limpaka, in securing a place in St. Joseph's High School in Nyeri for grade 10. Limpaka earned the opportunity to join the prestigious school after scoring 51 marks in last year's Kenya Junior Secondary Education Assessment, that is KJSEA. However, his family faces significant financial challenges, making it difficult to pay school fees. Their neighbor and community health volunteer at Ntulele Health Center, Elizabeth Njeri, said the family has faced ongoing hardship and that neighbors have helped with basic needs like food, clothing, and housing. Now she urged donors to support Limpaka in achieving his dream of becoming a soldier. Kwa kijiji ambayo tuko saa hizi ni ya mwenzetu ambaye anaitwa Peyai. Tumekuwa na yeye kwa muda mrefu. Nimekuwa attached kwa health center for almost 20 years. So Peyai nimemjua kutoka kitambo na amekuwa akipitia mashida mengi sana. Kwa ukweli ni mama ambaye akona challenges mingi. Kama ni mambo na chakula kwake ni shida, kama ni mambo na kukaa kwake pia ni shida. Unapata ya kwamba ni mama ambaye anahitaji kusaidiwa sana. Tumekuwa tukimsupport mambo ya kuishi, mambo ya chakula, mambo ya watoto. Utapata kila saa anakuja, watoto wamefukuzwa shule, kila saa anakuja, watoto hawana anything hata ya kukula. So sisi kama wanakijiji, especially sisi wenye tunafanya na community, inabidi tunachangana. Tukiwa wamama, mmoja amepata sukari, mwingine amepata chumvi. Nilifanya grade 9 na nikapita mtihani, nikapata 51 points na nashukuru Mungu kwa hiyo nimepata. Lakini sikupata pesa ya kwenda shule. Sasa niko tu nyumbani. Mimi ndo nalichanga mama wangu, naenda kibarua napata 200. Na kwa nyumba yetu tuko wa 6. Na nilikuwa naomba usaidizi kanda zapata juu hiyo 200 hata itoshi chakula. Hata nguo kuna siku nakaa bila kula ndio nipate nguo. Ama siku nyingine nanunua chakula. Na hata hiyo 200 silipi kwa kila siku. Juu kuna siku siwezi pata. Ama kuna siku naenda kuchunga ndio nipate. Na nilikuwa naomba usaidizi kama mtaweza nisaidia niende shule. Juu nilipita sana
na nilikuwa mimi natamani siku moja nikuje kuwe mwanajeshi, na nilikuwa naomba mnisaidie sana juu nilikuwa nataka usaidizi wenu, na nimepita mtihani sana. Na mimi nilikuwa nasema nilikuwa shule, nikasema sasa juu nimemaliza shule nitaenda wapi tena, na nilikuwa najua kupata chakula kula ni ngumu. Sasa nilikuwa naomba mnisaidie niende shule juu mimi bado nataka kusoma. Mimi ni kijana, mimi ni mzee anasimamia hiyo kijiji. Kijana wa PI. Hiyo kijana ni kijana, alikuwa kijana mzuri sana. Kijana alikuwa shule. Saa zingine anakuja kufanya kibarua. Ni kijana mzuri sana. Nilikuta akifanya kazi ya kibarua kwa shamba. Nikamweleza ni kwa nini huko shule. Akaniambia sina kitu ya kwenda shule. Siku nyingine nilisaidia nikakuta tena, nikaona hiyo kijana kuna mateso mengi sana. Ni yeye ndiye anasaidia mama, ni yeye ndiye anatafuta visa ya shule. Right now, let's talk matters politics. And Jubilee Party has unveiled new leadership changes as it prepares for its upcoming grassroots elections and the 2027 general elections campaigns. Moitalel Oleg Kanta has been appointed as the party's new Secretary General following a decision made during a National Executive Committee, that is NEC, meeting held at the party's headquarters in Nairobi. Now, speaking to the press after the meeting, Jubilee's presidential flag bearer Fred Matiang'i said the leadership reshuffle is aimed at strengthening the party's administrative and organizational structures ahead of the intensive election period. And we are serious enough that this year, in addition to the nomination process, we'll even issue a manual for our candidates and what we expect our candidates to do. The only point I want to emphasize is this, and my brothers who are here and sisters can agree with me because this is something that we have talked over and over again. We in Jubilee will have an open and transparent process of nomination. Only the popular candidates will be given tickets. We will not take money from anybody. And you will not be nominated as a candidate because you are my friend or you are Zak's friend or you are Murade's friend. That does not exist in this party. We will take it with pride. We will give it our whole. Na nimemsikia vile amesema na sio kazi rahisi. Ni kazi mzito lakini tutaifanya kwa sababu Mwenyezi Mungu atatusaidia. I'm very happy to work with you people and more so the young people. It's your country, it's your future, and your time is now. Right, moving on, confusion and tension have emerged within the Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, that is KUPPET Bungoma branch, following a sharp disagreements among three rival groups over what they claim are attempts to sabotage the union's branch elections scheduled for this Saturday. Now, speaking at journalists after a heated meeting, KUPPET's Bungoma Secretary Augustine Luketelo said all arrangements for the polls had been finalized and warned that only teachers whose names appear on the official union register will be allowed to take part in the exercise. Luketelo insisted that the integrity of the elections must be protected and that unauthorized individuals would not be allowed to interfere with the process. Mwa Bungoma nyinyi wote nimesema ya kwamba hii mambo ya election ya 24th itakuwa free and fair. Hakuna mambo yenye itafika mahali muone ya kwamba watu wanaiba kura, hakuna kama hiyo. Hiyo mambo ya fake register hii itakuwa. Hii mambo ya printed IDs hii itakuwa. Hii mambo ya kusema wameprint payslip haiwezekani. Na nimeambia labor officers wakuwe careful kabisa kuhakikisha kwamba democracy imefanywa bila inatakikana hapa kwa county. Na hiyo mambo imetendeka mahali pengine, Bungoma haiwezi, kwa sababu walimu wa Bungoma ni watu wenye wanapenda democracy. Na wanasiasa, politicians. Sisi kama walimu tunasema utuachie mambo kura yetu. Utuachie kura yetu. Sisi wenyewe tunajua na tumesoma, tunajua mwenye anaweza kutetea walimu kwa njia mzuri. Samu utuachie wanasiasa. Hatutaki mwanasiasa yoyote aingilie mambo ya union hapa Bungoma. Na tukimaliza sisi tutatembea na wenye wa siasa wenye tutaona ya kwamba watasimama na walimu. Wakati ilifika sasa mambo halisi ya kura ya register
na yani nani anapiga na nani hapigi. Tumekosana na secretary na ni aibu sana, kwa sababu anakuja kutuambia ati yeye ndiye returning officer wa hii kura, na mdogo wake anasema ati amekaa chini akatengeneza register kulingana na barua ya registrar wa trade unions. Alisema register ya walimu ifike kwa labor office siku 60, miezi miwili pale nyuma kabla ya kura ya leo, lakini mpaka saa hii labor office hawajapata register. Inasemekana ati register itapatikana ile Jumamosi asubuhi, na sisi tumesema hiyo si haki. Ingelikuwa haki kama walimu wangeona ile register wathibitishe, because when we were at Busakala in the AGM, karibu walimu 2,000 hawakuwa kwa by product ya Kupet Bungoma. I'm disagreeing with this process because I'm looking at a situation whereby the register has not been disclosed up to now, and some teachers are missing on that register. I'm suspecting that these two camps want those teachers who are not on the register to show up during that election day and cause mayhem, and we go manual, and yet we don't want to go manual. We want to strictly follow the register, but let that register be availed in time so that our colleague in Mount Elgon, our colleague in Tongaren, who will see that he is not on the register, will not come. Rather than to live in darkness, and he comes only to find that he is not on the register and to be forced to cause chaos. Right, moving on, an AK-47 rifle and 3 rounds of ammunition have been surrendered to by elders from the Orma community to the Bangalay Sub-County Security Committee in Tana River County in a move aimed at enhancing security in the region. Now, the latest handover comes as part of the ongoing 60-day amnesty period granted for the voluntary return of illegal firearms in the county. Authorities say the exercise is intended to reduce the proliferation of small arms and curb insecurity in the area. With the latest surrender, a total of 12 firearms and 28 rounds of ammunition have so far been returned by members of the public. Now, security officials have welcomed the move, saying it reflects growing cooperation between local communities and the government in efforts to promote peace and stability. Ni mzuri warutisha mapema kwa sababu ikifika hiyo siku 60 kiisha haijalishi wewe ni nani, kwa sababu kumiliki silaha haramu haikubaliki kwa serikali. Kufikia sasa tumesipokea jumla ya bunduki 12. Hivi leo tumeipokea bunduki aina ya AK-47 ikiwa na risasi 3. Hii bunduki tumeiangalia, bado inafanya kazi, lakini nambari ya usajili haionekani. Tutagangana kama kuna vitu pengine zimebaki tutatafuta, lakini tumeshukuru kwa government tupatiwe usalama ya uhakika, kwa sababu bado tunaogopa kuna uchuki inaendelea pale Tula na pale mbele. Serikali inajua muda inaendelea kwenda, mibaki kama mwezi moja, kwa sababu watu wetu ni wafugaji na watu wa kuhamahama na hakuna mvua. Tunaomba hata serikali iongeze hiyo amnesty, kwa sababu kutafuta watu kupata ni kazi, kwa sababu ya kuhamahama na kuishi mbali mbali. Right, that particular story takes us on a first breather here on EBN Prime Edition, but we'll be back with much more. Moving on, boda operators in Nanyuki town have staged demonstrations to protest new regulations introduced by the municipal authorities requiring them to reduce motorcycle noise levels and remove high intensity lights from their bikes. I beg your pardon. Now, the riders held a peaceful march through the town heading to the office of the municipal manager, where they expressed dissatisfaction with the enforcement of the new rules. They argued that they were not adequately informed about the required noise standards and said that the communication on the regulations was not clearly relayed on them before the 2-week compliance period was introduced. And according to the operators, the abrupt implementation of the measures have left many of them at risk of penalties despite lacking proper guidance on how to comply. They also said that the bright lights and modified exhausts were part of their daily operations, especially for safety and visibility, and that any changes should be done in consultation with stakeholders.
brokers ambao wanaleta hizi pikipiki za stima ambazo hazina kelele, na wanataka kutumia municipality ili hizi pikipiki za exhaust ziondolewe, tuweze kwenda kwa zile pikipiki za stima. Na mliona juzi bado hizi za stima tulikuwa tumezileta kwa media, ambapo zinaenda 40 kilometers, tunaambiwa ni 100 kilometers. Kwa hivyo hata mteja afiki mahali alikuwa anaenda. Ni mzuri pia hizo ofisi zikienda kupeana hiyo kutoa hiyo sheria zao, ni mzuri kutumia the right channel to communicate so that the stakeholders wanaweza kuwa na wakati wa rahisi sana comply the sheria. Tunaomba municipality iweke distinction, distinguish between business people, hawa bodaboda na hawa watu ambao wanakuja na wanasema ya kwamba tarehe 22 mwezi wa pili watakuwa huku. So that is the reason why tumekuja hapa, ili tuweze kuleta grievances zetu tukiwa wa kwanza, alafu ndio municipality ielewe ya kwamba kuna wafanyabiashara wa bodaboda wananyuki na kuna hizo pikipiki ambazo zinatoka Nairobi na places zingine zinakuja huku zinajiita agriculture ambazo ziko na hizo light. Sisi kama watu wa bodaboda wa Nanyuki tuna support kuondoa hizo vitu. Hii town si ya Tone, si ya Jao, hata si yenu, ni ya pia watoto wenu watakuja. Mngetaka wakae town inakaaje? Nanyuki primary imejaa watoto. Watoto wa nani? Hospitali iko na wagonjwa. Wagonjwa wakina nani? Then we need to come up with an agreement how we are going to operate. Bila kupinya. Now let's talk matters. Healthcare and Health Cabinet Secretary Eden Duale has warned individuals and facilities involved in fraudulent activities targeting payments under the Social Health Authority, that is SHA, saying the government will not tolerate abuse of the health insurance system. Now speaking in Bomet County, Duale cautioned against offering or claiming payments for services that are not genuine, noting that such practices undermine efforts to improve healthcare delivery. Now he assured Kenyans enrolled under SHA that the government is committed to ensuring they receive quality, accessible and timely health services across the country. Na leo katika Bomet Health Center tumeweka chata kuonyesha hile Mkenya atapewa na yote imeandikwa bure. So unaenda huko unasoma chata paka make sure dawa umepewa. Na hiyo chata we are going to post it in every public, private, faith-based public health facility, level 2 and level 3, and some of the level 4. Na kwa sababu gani? Kwa sababu Wakenya wanaenda huko wanalipishwa. Na rais na serikali imelipa. Tumeshuhudia cases where individuals are claiming that SHA is not working, like there was a case in Tenwek. But when we requested for an ID number from that individual, he was not even registered in SHA. So I think we should stop mambo ya siasa, mambo ya fitina, ya kuwekelea SHA. Of course we have challenges. Any new system has its own issues. But these issues are being sorted out, and SHA is better than yesterday. Right now, let's get sporty. And Naibos FC have completed the signing of Harambee Stars attacker who finished as the top scorer in the 2023-2024 Kenyan Premier League season with 19 goals, boosting the club's attacking options ahead of their return to continental football. The prolific striker is expected to lead Naibo's frontline as the team prepares for a high-profile CAF or CAF Confederation Cup clash against Tanzania's Azam FC, scheduled for Sunday at 4 p.m. at Nyayo National Stadium. Club officials say the acquisition is aimed at strengthening the squad as Naibo's seek to make a strong impression in their comeback to African competition. Alright, that particular story wraps up our program here at EBN Prime Edition. This is exactly 29 minutes past the top of the hour. Of course,
Thank you so much for keeping us company here on EBN Prime Edition until this particular minute. I was joined by Laura Mondi on the sign language interpretation. My name is Macharia. Have yourself a lovely night, and of course, as always, let's do this again when God says you do.